For more than 2 decades, Ukambani has remained one of Kenya's strongest opposition strongholds. Election after election, the region has stood firmly behind Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, making him one of the country's most influential political figures. But with the 2027 general election drawing closer, President William Ruto's allies appear determined to rewrite that political history. Today, senior leaders allied to President are no longer speaking in whispers. They are openly asking Ukambani residents to abandon opposition politics and join the ruling United Democratic Alliance. The argument is simple. They say the region has spent too many years in the opposition while missing development opportunities that come with working closely with the national government. But will that message convince voters in one of Kenya's most loyal political regions? Or will Kalonzo Musyoka once again prove that Ukambani remains firmly behind him? That is the political battle now taking shape. Tumekuwa kwa upinzani kwa miaka nyingi, na tumekuwa kwa upinzani kwa sababu ya siasa ya ubinafsi, siasa ya kufuata mtu mmoja. Imefika wakati sasa tubadilishe siasa yetu, tutoke kwa vyama vya ukabila, tuingie kwa chama cha kitaifa, chama cha UDA. Mutuse's remarks come at a time when political activity across the country has begun gathering momentum, despite the general election still being some distance away. Across different regions, leaders are positioning themselves, strengthening alliances and laying the groundwork for what promises to be a fiercely contested presidential race. For President William Ruto, Ukambani represents more than just another voting bloc. It is one of the few regions where his coalition has historically struggled to gain significant political support. Winning even a portion of those votes could substantially strengthen his re-election prospects. That explains why his allies have now intensified campaigns aimed at persuading residents that remaining in the opposition no longer serves their interests. Tufanye kazi pamoja na Rais William Ruto, tumpatie 2 term, ndio hata sisi kama walipa kodi na kama wananchi wa sehemu hii ya Kenya tuweze kupata maendeleo kama sehemu zingine za Kenya. The message being pushed by the president's allies revolves around development. According to them, regions that work closely with the national government stand a better chance of attracting roads, markets, electricity, water projects and other investments. It is a narrative that has increasingly featured in political rallies across the country. However, supporters of the opposition maintain that development is a constitutional right and should never depend on how a region votes. That debate has become one of the defining political arguments heading into the next election. Can development be used as a political selling point, or should every Kenyan receive equal services regardless of political affiliation? Tutatembea pamoja katika hiyo safari. Jameni watu wa Kaiti, tutatembea pamoja kwa hiyo safari. Tutatembea na William Ruto, ndio tupate maendeleo, ndio tupate stima, ndio tupate maji, ndio masoko ijengwe, ndio affordable housing ifanywe, ndio mambo yetu ya ukulima isonge mbele, watoto wetu wapate kazi, kina mama wapate kazi, wapate pesa kwa vikundi yao. Wale wanasema mnataka hiyo ni wanionyeshe kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. While President Ruto's allies continue their charm offensive, Kalonzo Musyoka remains one of Kenya's most experienced opposition leaders. For years, he has enjoyed overwhelming support across much of the Ukambani region. Political analysts argue that changing such long-established voting patterns will require more than campaign speeches. It will require convincing voters that their economic lives can genuinely improve under a different political direction. Whether that happens remains to be seen. But one thing is becoming increasingly clear. The battle for Ukambani has already begun. As political temperatures continue rising across Kenya, leaders are expected to increase visits to regions traditionally considered strongholds of their rivals. For President William Ruto's allies, the mission is to convince Ukambani that its future lies inside government. For Kalonzo Musyoka and the opposition, the challenge will be defending a region that have dominated for years. Whether this political offensive changes voting patterns will ultimately be decided not at today's rally, but by voters when they head to the ballot in 2027.
Until then, one of Kenya's most important political battlegrounds is once again attracting national attention. Do you think President William Ruto can finally win significant support in Ukambani, or will Kalonzo Musyoka remain politically dominant in the region? Share your thoughts in the comments below. If you are interested in balanced coverage of Kenya's politics and stories shaping the country, subscribe to Ben Chumba Studios and turn on notifications so you don't miss our latest reports. For Ben Chumba Studios, I'm Ben Chumba. Watu wanalipa tax itumika mzuri. Ni kweli ama si kweli? Hawakuwa miaka hiyo yote kina mama hawa wangekuwa juu sana. Sikuna pesa ya women. Tuko sisi wote ya women. Sikuna pesa ya women. Nini mnatoa hiyo pesa? Si mnanunua matangi. Tumekuwa kwa upinzani kwa miaka nyingi. Na tumekuwa kwa upinzani kwa sababu ya siasa ya ubinafsi, siasa ya kufuata mtu mmoja. Imefika wakati sasa tubadilishe siasa yetu. Tutoke kwa vyama vya ukabila, tuingie kwa chama cha kitaifa, chama cha UDA. Tufanye kazi pamoja na Rais William Ruto. Tumpatie 2 term. Ndio hata sisi kama walipa kodi na kama wananchi wa sehemu hii ya Kenya tuweze kupata maendeleo kama sehemu zingine za Kenya. Tutatembea pamoja katika hiyo safari. Jameni, watu wa Kaiti, tutatembea pamoja kwa hiyo safari. Tutatembea na William Ruto. Ndio tupate maendeleo. Ndio tupate stima. Ndio tupate maji. Ndio masoko ijengwe. Ndio affordable housing ifanywe. Ndio mambo yetu ya ukulima isonge mbele. Watoto wetu wapate kazi. Kina mama wapate kazi, wapate pesa kwa vikundi yao. Wale wanasema mnataka hiyo, wanionyeshe kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. June, tutarudia mara 10. Nimesikia watu wanaenda wakijusi wengine. Nataka kuambia hiko. Ni William Ruto, ni UDA, na Kana Kau inatoka Amerika. Profesa Kalonzo, gavana wetu, wajijake manyumba sana. Vijana tunataka wapatiwe fedha wafanye. Inaandika vijana 6,000. Na wakwanza sisi tuko kwa serikali. Mpaka vijana kaunti 3. Imagine ile maji inaenda Konza City. Katika ile BQ tumeweka Kilungu. Itangi ya Kigugu Mazake yuka Kilungu Hills. Kimaja Kilungu. Plana kilome. Kazi yao ni kufuta watoto wetu vijana wote wasichana.